Вітаю всіх, ви на каналі Play with the Fox і я той самий The Fox. І сьогодні ми поговоримо про першу частину God of War, але третю в хронології. І так, графіка буде жахлива, але зрозумійте самі, гра була випущена в 2005 році, це було 19 років 19 років тому? Боже, який я вже старий. І починається все на тому місці, де закінчилась друга частина. Посилання на попередні частини будуть в підказці. Крейтос служить богам 10 років. Він вбиває гідру від імені Посейдона, бога морів. Після побоїща він бачить кроваві тіла жертв, які нагадують йому власний злочин. His own past, a past he could never escape. His only solace was to see him of the Неважливо, скільки в нього вина чи жінок в постелі, ніщо не може позбавити його жахів, що мучить його розум. Втомившися від його служіння та страждань, він викликає Афіну і каже їй, що служить 10 років, коли вже його позбавлять від цих нічних жахів. Афіна відповідає, що якщо Крейтос виконає останню дію, уб'є Ареса, йому буде прощено вбивство його сім'ї. Арес веде війну проти міста Афіни через ненависть до своєї сестри Афіни, яка доручає Крейтосу знищити Ареса. It is the will of Ares my great city fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kreitos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end? Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kreitos. The gods do not forget those who come to their aid. Оскільки Зевс заборонив божественне втручання, Афіна веде Крейтоса до охоплених війною Афін. greatest challenge and freedom from his growing madness lay before him in the ancient city of Athens. God of war, I haven't forgotten you. For what you did that night, this city will be your grave. Good, my boy, good. Athena has chosen wisely. I knew it was so. Who are you? So, you have the blades, the skin as pale as the moon. You are the one indeed. Perhaps Athens will survive at that. But be careful. Don't want you dying before I'm done with this grave. A grave? In the middle of a battle? Who will occupy it, old man? You will, my son. Oh, I've got a lot of digging to do indeed. All will be revealed in good time. And when all appears to Після be дивної lost, зустрічі з гробокопом, який заохочує його продовжити виконання завдання, Крейтос пробивається до Афінського оракула, знаходить її. And with that act, Kratos set in motion the events that would lead to his downfall. Kreitos, as Athena herself has foretold. But you are late, perhaps too late to save Athens. Or is it Athens you have come to save? No, I can't! І вона заглядає в його душу та бачить там звіра, який був в подобі чоловіка. Вона дізнається, що колись він був капітаном, який командував 50 чоловіками, але згодом його армія виросла до 1000. Його тактика була брутальна, але ефективна. His tactics were brutal, but effective. Drunk with power, he was feared by all, except one. His wife was the only one to brave his fury.
How much is enough, Kreitos? When will it end? When the glory of Sparta is known throughout the world. The glory of Sparta. You did this for yourself. His desire for conquest knew no bounds, but that which he desired would ultimately consume him. Оракул дивується вибору Афіни, але попереджає його, що єдиною брутальною силою Ареса не перемогти. Крейтос не в захваті від того, що хтось влазить в його голову, але він дізнається, що єдиний спосіб перемогти Ареса – це скринька Пандори. Міфічний артефакт, який дає силу вбити Бога. Оракул відчиняє ворота Афін і попереджає, що багато пішли шукати скриньку Пандори, але ніхто так і не повернувся. Але Лейсами, як завжди, все по цимбалах, і він іде далі. Many have gone in search of Pandora's box. None have returned. Крейтос потрапляє в пустелю загублених душ. І Афіна розповідає йому, що скриня Пандори захована в храмі, прикутому до спини титана Кроноса. Покарання Зевса за роль Кроноса у Великій війні. Він повинен знайти Сірен, тільки слідуючи за їхнім співом, він зможе знайти Кроноса в пустелі загублених душ. I could defeat Ares. With the box, many things become possible, and so it is hidden well, far across the desert of lost souls. There is safe passage through the deadly sands, but only those who hear and follow the siren's song will discover it. You must find the sirens, Kreitos. Only they can guide you to Kronos, the Titan. A Titan lives. Kronos is the last. Zeus has commanded him to wander the desert endlessly, the temple of Pandora chained to his back, until the swirling sands rip the very flesh from his bones. Stay true to the song of the siren, Kreitos. Your journey begins here. Pray it leads you back to Athens, with Pandora's box. Крейтос викликає Кроноса, дуючи в великий ріг. Kronos, the last of the mighty Titans, emerged from the desert sands. On his back, Pandora's temple awaited, massive and patient, ready to challenge all who went in search of its guarded treasure. For 3 days, Kreitos climbed the sheer walls. Піднімається протягом 3 днів, перш ніж досягти входу в храм, долає низку смертоносних пасток і армію монстрів. Never to return to the world of man. Знаходить кучу трупів, і в нього починається флешбек того, як він програв битву варваром і віддав свою душу Аресу. Responsible, for this was not the first time he'd seen the ruin Ares and his minions had left in their wake. Kreitos had experienced it firsthand years before. The youngest and boldest captain in the Spartan army, Kreitos inspired fierce loyalty in his men. It had always been enough to carry them through any battle. Until this day. The barbarians to the east numbered in the thousands.
and descended on the Spartans without mercy. The battle lasted near hours. The discipline and training of the Spartans did little to stem the tide of the merciless barbarians. The soldiers faced a massacre, while their young captain faced the end of his brilliant career. Зіткнувшись зі смертю, але відмовляючись здатися, Крейтос звернувся до бога війни Ареса, якому він пообіцяв служити, якщо Бог пощадить його людей і дасть силу знищити їхніх ворогів. Арес погодився. That desperate call for aid would come to haunt Kreitos for all his days. The sky split apart, and the god of war stepped through. Descending from Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kreitos. He would turn him into the perfect warrior, his servant on earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, I shall carry forth your will. And his fate was sealed. As promised, Ares rescued his new disciple, bringing forth the power of a god, destroying those who would slaughter Kreitos and his men. As for Kreitos, no mere sword and shield would befit the newest servant of the god of war. The blades of chaos, forged in the foulest depths of Hades. Once attached, the chains remained so. Chains. І прив'язав своєму новому слузі леза хаосу, пару прикутих клинків, викованих у глибинах Тартару. Крейтос, оснащений лезами хаосу, потім обезголовив Альріка, короля варварів. А Арес знищує людей Альріка, завдяки чому Крейтос знову здобув перемогу. The path before Kreitos was clear, but still, the memories came rushing back, as familiar and permanent as the blades chained to his wrist. Крейтос вів війну за наказом Ареса. In the name of Ares, memories of how he'd become a servant to the god of war, a beast, his humanity robbed and replaced only with the will to murder. No one was safe. Entire armies fell before Kreitos and the soldiers who followed him on his unending path of conquest, all in the name of his master. Those who offered resistance of any kind were dealt with quickly. Зрештою, очолив напад на село, зайняте шанувальниками Афіни, богині мудрості. Emboldened by the god of war, Kreitos' army was ruthless, feared throughout the world for their brutality. All that mattered was conquest in the name of Kreitos, their great leader, who had become near invincible. He feared nothing. But there was something about this temple, something forbidden. All his instincts told him he should never cross its threshold, never step inside. Beware, Kreitos. The dangers in the temple are greater than you know. But the village oracle's warning fell on deaf ears. His ambition would not be denied. All who opposed him would die. Без відома Крейтоса Арес таємно перевіз дружину та доньку Крейтоса до села. Під час свого шаленого нападу на його храм Крейтос випадково вбив їх у сліпій люті.
Хоча Арес вірив, що цей вчинок звільнить Крейтоса, щоб стати ідеальним воїном, нажаханий і засмучений спартанець натомість відмовився від своєї обітниці служити Богу та поклявся помстити йому. Літній оракул із зруйнованого села прокляв Крейтоса, приклеївши прах його мертвої родини до його шкіри, зробивши її попелясто білою, за що він отримав прізвисько «Привид Спарти». Охоплений кошмарами свого жахливого вчинку, Крейтос присягнувся служити іншим богам у надії позбутися від видінь. And with that curse, all would know him for the beast he had become. His skin white with the ash of his dead family. The ghost of Sparta had been born. Крейтос врешті-решт знаходить скриньку, і після 1000 років скринька Пандори була нарешті знайдена смертним. To destroy the god of war. Far away in Athens, Ares knew Kreitos had succeeded in his quest. So, little Spartan, you've recovered Zeus's precious box, but you will not live long enough to see it opened. Але Арес, знаючи про успіх свого колишнього слуги, не дає змоги вибратись йому разом з скринею і вбиває Крейтоса, коли той виходив із храму, жбурнувши в нього великий стовп. As the life began to leave Kreitos, his thoughts returned to that fateful night. Але навіть після смерті Крейтос все одно бачить жахливі спогади вбивства своєї дружини та дитини. Навіть смерть не дозволить йому забути свій жахливий вчинок. Він проклятий на жахливі муки назавжди. Поки група Гарпій несе скриньку Аресом, Крейтос потрапляє в підземний світ. As the minions of Ares claimed Pandora's box, Kratos' life faded, and his cursed soul was cast into the fires of Hades. Він пробивається через вогняне царство мертвих і за допомогою таємничого гробокопа, який каже йому, що Афіна не єдиний бог, який наглядає за ним, він втікає та повертається до Афін. But for now, you must hurry. Athens needs you. But how did you know I would... Athena isn't the only god keeping watch on you, Spartan. Complete your task, Kreitos, and the gods will forgive your sins. Kreitos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Do you see now what your son can do? You cast your favor on Athena, but her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. Would you have me use it against Olympus itself? Kreitos returned even from the underworld. Is this the best you can do, Father? You send a broken mortal to defeat me, the god of war? Крейтос повертає скриньку Пандори, вибиваючи її з рук Ареса, відкриває її та використовує її силу, щоб стати божественним, і вступає в запеклу битву з Аресом. The power of the gods unleashed. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. You have no idea what a true monster is, Kreitos. Your final lesson is at hand. Незважаючи на всі зусилля Ареса, щоб знищити Крейтоса фізично та психічно, включно з позбавленням у нього всієї зброї та магії,
А потім, змушенням знову пережити смерть своєї родини, Крейтос долає та вбиває Ареса клинком богів, гігантським мечем, який використовується як декоративний міст до Афін. I still have allies in Olympus, Ares. Now you will see how strong I am. Remember, Kreitos. It was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded. Kreitos had done me impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more. The city had been saved and would thrive again. The same could not be said for Kreitos, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kreitos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven. Місто врятоване, і Афіна каже Крейтосу, що хоча його гріхи прощено, боги Олімпу не можуть стерти його кошмари. In the end, knowing the visions of his past would never leave him, Kreitos made his way to the bluffs overlooking the Aegean Sea. The gods of Olympus have abandoned me. Покинутий богами після 10 років служіння, 10 років безкінечних кошмарів, він намагається покінчити з життям, кинувшись в Єгейське море, але втручається Афіна і переносить його на гору Олімп. Як винагороду за його служіння богам, Афіна надає Крейтосу новий набір клинків і порожній трон бога війни. Крейтос стає новим богом війни. Якщо ви додивилися до цього моменту, то підписка, вподобайка та коментар будуть найкращою підтримкою та стимулом продовжувати далі. Всім дякую, бережіть себе, слава ЗСУ, слава Україні!